In trading, costs aren't always as visible on the screen as the numbers we see. Often, we only feel the difference after hundreds, or even thousands, of transactions. The question isn't which account is better, but which account is cheaper and better fits your strategy. If you are on a pro account and wondering if you can save more with a raw spread account, or are on raw spread but wondering if a $7 commission per lot is really worth it, then this video is for you. Today, we will dissect the actual costs of two of Exness's most prominent professional accounts, Raw Spread and Pro. This isn't theory, but specific examples for you to calculate and make the best decision. This is the Exness Market Channel, where we provide the most useful information about trading activities on the Exness platform. We are a leading development partner of Exness. If you're new to Exness Market, make sure to hit the subscribe button to stay updated with our latest videos. If you have any questions, feel free to leave a comment below, and our team will get back to you as soon as possible. You'll find the registration guide and the latest Exness updates in the video description and pinned comment. Besides this channel, you can also visit our Exness Market website to explore more about Exness. When comparing two account types, many traders often just look at the costs. But before we get to the numbers, let's understand that Raw Spread and Pro belong to Exness's professional account group. That is, they all have valuable commonalities that are sometimes overlooked. First of all, the minimum deposit. Both of these accounts have a reasonable initial deposit requirement, suitable for many levels of traders. From beginners who want to experience a professional environment to veteran traders who need large capital to manage risks. This makes switching or testing between the two accounts easy and not constrained by capital. Second is the market execution mechanism. This is another extremely important factor that differs from standard accounts where requotes may occur. Both Raw Spread and Pro execute orders at market prices. This ensures that your orders reflect the market reality, especially for scalpers, for whom a few pips can mean the difference between profit and loss. Third, there is no conflict of interest. Exness designed these two accounts to be transparent and not to trade against clients. In other words, they don't profit when you lose. Their income comes from transaction fees. This is really fair and gives you peace of mind as your trading volume increases over time. Flexible and high leverage. A huge plus with Exness is that whether you choose Raw Spread or Pro, you have access to high leverage, a significant advantage that everyone wants to maximize. Of course, that comes with risk management. In short, the Raw Spread and Pro accounts are not different in terms of the basic platform, but only in the way they calculate transaction costs. Now that we have found the common ground, it is time to get straight to the issue that traders are most concerned about: how you will pay for each transaction. First, for Pro accounts, the entire cost mechanism is included in the spread. You can see how much you will pay simply by looking at the bid-ask spread. And there is no commission, meaning you do not need to add any other costs. The spread on a Pro account is low, but not super thin like on a Raw Spread account. For example, the EURUSD pair averages about 0.6 pips. This is a simplicity that many traders like, especially those who trade fewer orders and do not want to bother calculating small, detailed costs. Second is the Raw Spread account. The mechanism is that the spread will be super low, often close to zero, but it comes with a fixed commission. The commission is $3.50 per lot per side, which is $7 for a full round trip, opening and closing an order. The advantage is absolute accuracy when placing orders. For example, when you see 0.0 pips on MT5, it means that the market is actually matching at that price. This is a huge advantage for scalpers or anyone who needs to catch extremely fast reversal points. This is the difference between the two accounts, and it is this difference that often causes confusion for new traders. Seeing the 0.0 pip spread on the Raw Spread account might make you think it's the cheapest. But in fact, after adding the commission, the Raw Spread account can sometimes be more expensive than Pro, and sometimes cheaper. Dễ hình dung cụ thể hơn về chi phí giao dịch của hai tài khoản EURUSD và Pro thì mình sẽ trực tiếp hướng dẫn cho các bạn trên nền tảng MT5 để so sánh chi phí giao dịch của hai tài khoản này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng nhập vào MT5 thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái cặp tiền tệ. Ở đây thì mình đang sử dụng ở trên cái tài khoản EURUSD trước ha.
Và tài khoản này thì mình đang để mức vốn 100 đô. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn so sánh ở trên cặp EURUSD. Đầu tiên thì mình sẽ tìm kiếm, sau đó thì mình nhấn vào dấu cộng để lấy cái cặp EURUSD ra. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ nhấn vào để mà xem biểu đồ của cặp này ha. Rồi đây là biểu đồ của EURUSD. Các bạn nhìn thấy đây, ở đây tài khoản EURUSD. Và bây giờ mình sẽ thử đặt lệnh. Mình sẽ thử đặt lệnh với cái cặp này ha. Rồi ở đây trong trường hợp này, vàng đang có một xu hướng tăng rất là mạnh thì mình sẽ thực hiện luôn một lệnh buy 0.01 ha. Rồi. Ok. Ở đây thì mình đang vào một lệnh buy thì các bạn có thể thấy này. Vì là tài khoản EURUSD nó rất là thấp cho nên khi mà mình vào lệnh ấy thì gần như là giá nó khớp. Trường đang có giá bao nhiêu thì nó khớp vì EURUSD rất là thấp mà nó không bao giờ có trên lệnh nhiều. Nhưng mà bù lại thì chúng ta phải chịu thêm một khoản phí là commission. Ở với cặp vàng ấy thì chúng ta sẽ xem thử là commission của nó là bao nhiêu ha. Chúng ta sẽ nhấn vào chi tiết. Đây là phí hoa hồng. Phí hoa hồng cho nó là 3,5 USD trên mỗi lot. 3,5 USD trên mỗi lot. Có nghĩa là khi mà các bạn giao dịch ngoài cái phí slippage này ra thì các bạn cũng phải trả thêm 3,5 đô trên một lot. Trên một chiều nhé. Đấy là vàng và với tài khoản slippage. Còn nếu như tài khoản Pro thì các bạn không mất phí commission này, không mất phí hoa hồng. Chúng ta chỉ trả về tài khoản Pro là phí slippage thôi. Thì mình sẽ ở đây thì mình cũng đăng nhập vào tài khoản Pro rồi. Và tương tự thì mình cũng sẽ giao dịch trên vàng ha. Ở đây các bạn thấy này, chuyển sang tài khoản Pro thì các bạn thấy còn qua bên tài khoản Pro là 112, có nghĩa là nó cao hơn gấp 3 lần. Cao hơn gấp 3 lần nha, một lệnh vàng ha. Tương tự mình cũng phải vào một lệnh buy đi. Ok, với cái mức giá hiện tại này 77.10 khi mà mình vào lệnh, mình vào lệnh buy. Đây, các bạn thấy không? Vào lệnh một phát là nó sẽ âm ngay. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã mất phí slippage 112. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem thêm các loại phí khác ha. Rồi chúng ta cũng sẽ nhấn vào chi tiết thôi. Đấy, tương tự thì nó sẽ không mất cái phí commission cho nên là ở trên này nó không hiển thị lên. Chúng ta sẽ mất một loại phí duy nhất là phí slippage cho tài khoản Pro. Còn bên tài khoản EURUSD thì chúng ta phải mất thêm một loại phí là phí commission. Cho nên cái việc mà chọn tài khoản nào ấy tối ưu hơn thì nó sẽ dựa vào cái chiến lược giao dịch của các bạn. Từ đó mà chúng ta sẽ chọn tài khoản phù hợp. Nếu như mặt tối ưu khi mà chúng ta vào lệnh và đóng mở lệnh liên tục trong một ngày. With the general formula, you can remember it as follows. If the natural spread difference between Pro and Raw Spread is greater than $7 per lot, the Raw Spread account has the advantage. If the difference is smaller, the Pro account will be more optimal. Choose the Pro account if you are a swing trader, position trader, rarely place orders, and want simplicity. You mainly trade major currency pairs such as EUR, USD, USD, JPY, etc. And finally, you want to see the full cost in the spread, without adding commission, and vice versa. Choose the Raw Spread account if you are a scalper, day trader trading at high frequency, and you need maximum accuracy at the order entry point. You regularly trade gold, cross pairs, or products with wide spreads. Trading costs are one of the factors that determine your long-term profitability. But there is no one account that is best for everyone. The Pro account is suitable for simplicity and major currency pairs, while the Raw Spread account is suitable for precision and cost optimization when the spread is inherently high. Which account you choose will depend on your trading style. Above is the entire content of the video sharing about the Raw Spread and Pro accounts. Thank you for watching the video to the end. See you in the next videos of the channel.